Center pra Indo-Myanmar border defense lagai dibule aro free movement regime ge hatai dibule faisa law por bishi manu pra khilaf Korea nishna aji angami public organization APO pra lead krigina protest rally ekta organize kurishe Kohima de sob naga tribal units kan join kurishe idu rally de tribal organizations kan pra center ge juldi Indo-Myanmar border fencing hatai dibule aro free movement regime do tai laga original form de ani dibule aro protected area permit to Nagaland pra hatai dibule mangse tai kan Nagaland governor logode pra center ke memorandum bi dishe Kohima district ahigine ase aji angami public organization khan pra yere Kohima laga tribal units khan logore miligena itia Indo Myanmar laga border de fencing uthawole laga itu laga mamla de tai kan against kurigena ekta aji rally organize kurigena ase janai dia nishna yere laga tribal units of Kohima khan bi sob ahishe aru moi khan metan memorandum hoilibi itia loi jawale ase governor ke digena through the governor central government ke bi pathawo garne tai khan ekta memorandum bi itia submit kuriwole jai ase itu nishna yere aji tai khan prabi itu strongly against kuria aru naga manu laga historical values khan hoilibi ineka fencing ekta put up kuri dile do moi khan khotom kuri diwole laga in certain ways effect hoi jawole laga bi tai khan janai digena ase itu laga upor yere Longwa Bosti kundu Mon district ase tai khan hoile do tik itu border de hi ase aro balbra saine jaile do Longwa village te hoile do tai khan laga chief of ang hoile do tai la gordo half to Myanmar side te ase aru half hoile do Nagaland laga side te ase koi gene bi huni pa ase tai khan ge bi specially ani gene aji laga itu rally de bi kotha kurule dishe moi khan tai khan laga bhabna khan hoile bi loi gene jawo APO khan pra hoile bi organize kuisholi man kile thangia itia kotha na kui jawole program bra hoile bi tai khan sob bi details kan do janai dishe but still itia yere Longwa village laga side pra hoile bi kun itu fencing uthaile directly affected hobo tai khan ki bi kotha kuri gene jawo yete log kuri gene memorandum ekta amar sob naam para ekta memorandum home minister government of India ke ekta memorandum ekta dibule ase itu gene amakan yete rally khotom hua piche de apnar crowd ke disperse kuri bole dibo aro crowd disperse hoile amar yete Kohima laga tribal units presidents khan aro APO amakan deke logot Raj Bhavan te jaigine itu memorandum ekta through the governor of Nagaland to the Home Minister Government of India dibole jabo we would like to let the government of India know that this is only the beginning and that the democratic rights and peaceful expression of the people of the Nagas should not be taken as our weakness. We are prepared to go further and we will go further till our demand is redressed and fulfilled. Amar Naga Manu, India aro Burma machote, we were living in the borderlands of India and Myanmar much before the Indian nation was born. Hindu British Raj ahigine colonial regime amar manuke ekkebara ekku hisab na kurigine amar mati amar country enega bab kori diise without any respect
and in utter violation of the rights of the indigenous people, the colonial regime drew an imaginary line to demarcate the boundary of Burma and India. Mati Malik ke ek bada hissa pura nahi, no consultation with the Mati Malik or the landowners, and so they divided the land. This division is continuing even today after India got independence. In other words, the dehumanization and the violation of the rights of the Naga indigenous people is continuing to this very day. Duk kotha to ki ase kole one isna boundary pillar lagai thagile bi ami la lomba ama lomba do burma lomba ase noloba India lomba ase bole American phak kore kena nai American ekta chipang la under de American bosti ase ekta church ase Olibi itia free movement resume hatai dibo aro tade boundary pile lagabo boundary fencing lagabo itu kotha kwadem de beshi monduk lage aro beshi mon bekai alam manu ahai gene ami kan jani gene boundary land bonai ne inaga fencing bonabo ina birabole na dibo kwato beshi mon bekai ami kan longwa to Burma ki border hwa noi Arunachal hote bordering kuri na ase 18 December de last 18 December Arunachal sai pra border fencing bonabole rasta bonabole grief khan GC Falkland pura loi kana aise Nagaland to oishana hwa na jane hole Arunachal to itu border fencing bonabole laga fund education sanction kuri kana ase koise tai kan aise warning na ami kan to Arunachal ke border kura do Arunachal hote border kura itu boundary line bi pursue chali saman ami kan laga busti pra 1 kilometer jaigane ami kan khiti pura loi gane Arunachal Nagaland border inega ase pursue chali saman itu grip khan rasta khondibula adam de to tai kan itu khondibula aisle holibi student kan jut kan jaine mana kroise tai kan ke khorabore dise holibi itia bi tai kan sai pra to khondigan aibo army prai guide kure gane ble itu kotha holi ase itu kane moi kolemon hodo tara thaga naga travel leader kan NGOs leader kan tatibi ami Arunachal aman naga manu ase naga wanchu itu ra travel leader kan lote bi alop awareness ti kene tai kan sai private ami khan kwani na itu border fencing ke to monjun no bole ta kan ke bi kotha korle beshi phalo honing na dikhi ase aji itu program organize kora to ama bosti ama konyak aro naga manu kan pura kan ne jana manu kan itu border fencing la problem kito hal no ho itu janai dibo kana shuru program itu organize krise especially ami Angami Public Organization President Palet kene kito program initiate krise program initiative logene itu program organize krise beshi khushi paise pichi dibi itu program to halak bahone regene continue jabo bole mono bekta ase amagan khuri loble jadam de amagan mati di amar jongor de nijo khuri loble jadam de amang kari jable dia nahi dekha ek kundaw national lokable dise tadi lokhai dise to amagan public khan jagna tadi jet bunai dagise pambu lagai na ido amar laga mati ase apna laga mati noy ki nimide amar laga khori loble jable dia nahi koi na amagan
jawan kan jama kore le na ama git kati dise dai kan duty thakse duty thakado dai kan aru phoila gise phoila ara aro china kati bogone jaro dari defense post ni bati jama kore dagari pustari hali hali ni jama kore tadi check mari dise to ama kan ino kongris dai to ama kan aro pusin jai protest korise 2022 DP aman protest korise amakan ke bi divide no koribo eki thagibo amar joka gili bhangai di ase koina aman eno jaisia aman 20 thagibo koina aro taikhan manane to amakan jadam ni last year bi aro khori loble aman ekta function thagise tamor function tati khori jolable thaga damde thaga nimedi aman khori loble jaise aro tati be aro tati ina phone korise to ina jable netia bra aman pitia thek ase amakan osoldi village to puni ase amar tan pal korise kule puni hobo border pass puna shuru hoise bole be amakan log eko gone de border pass punabo aro yadi ina ha sadam de ina koribo koina eko gone taigan border pass punaro start hoa be chide amakan log koise to Myanmar di thaka khan aman naga manukan nejana bra taigan to mati logena tadi border pass punai di ase aro biometric le ase itu nisna start hoise ase to itu to hobo koina amakan aro jaise jaina amakan kotha kore na itero amakan to eko na sender laga direction ase koine taigan to kina gati ko itu hesab ki amakan log koi ase to itu bra amakan itu to hobo koina itu sir this month aman KDC pra organize korina aman aro protest korule shuru hoise to tate ekdin bora loigna aman tadi aman protest korise to tadi sati konisa MB party bi kopar pha taikan bi aida gise taikan bi naga aslo naga nimidi taikan bi milina aman tadi protest korina ina India this Monday in our Purinas. So much to say about the legal perspective, but the practical point of view, I want to dwell on it. Nagas are indigenous people. Indigenous people live in the border, across the border, inside the border. They are the originals. The British, the colonial rulers, they came after that. Nagas were already there. We own land. Whenever any dispute, it's been decided by our custom, traditions and customs. We have traditional boundaries governed by our culture and customs, socials and livelihood governed by our culture. If there is any place to graze, people choose that. Where there should be cultivation, they used to do that. The hill tribes, the rights of the hill tribes have been recognized during the British time. And after India and Burma were born into independent states, before that, Nagas were in existence. Nagas had occupied that area. Nobody has controlled us. But arbitrarily, the British, the Burmese Prime Minister and Indian Prime Minister divided the land. And as the story narrated by our friend Kumpai,
the actual fact he has narrated. Today, Government of India has replaced, they have scrapped the free movement regime and they have replaced it with border fencing. Are we going to allow to be divided? Our people, they go to their land, they go to different places with freedom. Now they have come with a political purpose, political decision. That no, you will not be allowed to move freely in your own land. Whether any Nagas have committed crime against our land, all these years, all these struggles, we sustained our struggle, our movement because of our land. We value it so much. But now, Government of India has decided to scrap the free movement regime and impose with the border fencing, whereby you have to take permission from the police, for the army, for the security personnel to go and visit your family, to go and do your own job. If we allow this, we will suffer. We will suffer tremendously. Because our land, half of our land is in Burma, and the people in Burma and India, though there is imaginary demarcation, physical demarcation, it's not been done because our people refuse to give the land to be demarcated. It's our own land. Where you want to construct your house, where you want to construct your living, how can we look for another master to give us permission? Therefore, today we have come to protest that what the Government of India is doing, this is wrong. Government of India is a party to the political, to the India is a signatory to the Universal Declaration of Human Rights. FMR is closely tied with the colonial and post-colonial history of the region. In fact, the land we own today is a gift from God. It will be a crime to forsake and to go away. How can we allow ourselves to be moved away? Our people live there and we must support them. We must do whatever is possible to return our land so that our people will live in peace. Political decision and political demarcation cannot be a basis, even in the international law. If there has to be
a political decision. Then consultation takes place. Whether that will be right or wrong, before the political decision is taken, people are taken into confidence so that people are not put into jeopardy. But today, our people are there. Nagas are very cooperative. Now, Government of India, without consulting the Nagas, they impose this. Imposition will not prevail. Freedom, free expression will prevail. Hornbill TV ite Kohima district te ahi gina ase aji morning yare Angami Public Organization along with the tribal units of Kohima ahi gine yare ekta rally organize kore ase itu laga rally hoile do tai khan Indo Myanmar border de fencing uthawole laga against rally kuri gina ase tai khan pra janai dia hisab hoile do itu border do fencing do uthai dishe koile do naga manu laga tribes holi bi major tribes bishi fencing Myanmar laga mati debi ase koi gine janai dishe aru itu hoile do naga manu laga historical facts tradition values ke hoile bi fencing uthai dile bishi effect hobo koi gine bi huni pa ase hoile bi aru dusra ekta hoile tahan strongly against kora ekta hoile do fencing ekta jaga ra dusra jaga jawole pass lagia la hoile bi tai khan itu la bi strongly condemn kuria la bi janai dishe dusra hoile do kuma manu do hoye tai khan laga gor do Myanmar de thagiole pare holi bi kheti do kheti holi do India la side te thagi jaile do tai khan pass loi gena every day aha ja ko lagyo tai khan itu la concern bi janai dishe moi khan yare sai gene jaile do Longwa village kundu Mon district te ase tade ra holi bi manu tai khan ke represent kuri gena aji ahine voice out bi kuria dikhi pai ase aru itu voice out kura tai bra yare Longwa bosti bra representatives khan holi bi ahine kwa do at least 13 major tribes holi do Myanmar la mati re ase koi gini bi huni pa ase aru itu tai khan do ki huli bi itu fencing de border de fencing do ki huli put up kuribole na diwo koi gini bi huni pa ase moi khan itu laga upor state government la side pra huli bi itu laga against kuria aru central government ke huli bi tai khan laga decision fencing put up kurile la decision bi reconsider kuribi koi thaga nishna itia APO khan finally rally kuria laga bi dikhi pa ase moi khan APO laga president hoile do itu upor kotha kuri dishe itu garne tade tai ki aru bi itia bites na loi jabo hoile interview kotha na kuri jabo hoile bi itia Longwa bosti bra hoile bi manu ahi gene ase huni pa hisab hoile do tai khan ki hi directly bishi effect kuribole ase koi gene huni pa ase yare Longwa bosti bra hoile bi tai khan na representative ke kotha gu acha sermon ke kotha kura garne thanks dia ase apni mi man dur bra Mon district bra bi ahi gene ase apni ani ru fencing put up kurile do Myanmar Indo Myanmar border de fencing put up kurile apni han ke kini ka effect kuribole ase আমি খান কে এইটো বৰ্ডাৰ ফেন্সিং বনাইলে কি এফেক্ট হ'ব তো আমি খান ৱৰ্ডছ এক্সপ্ৰেছ কৰিব নপাৰা দুখ একটা আছে কেলে আমি খান বস্তি তো 50% ম্যানমাৰ আছে 50% ইণ্ডিয়া দা সাইড আছে তো যদি ফেন্সিং বনাইছে বলে তো আমি খান বস্তি ভাঙি কিনে বনাব লাভ আমি লা আং ঘৰটো ঠিক বৰ্ডাৰ আছে তো আং ঘৰটো বোম্বা সাইড ৰাখিব না ইণ্ডিয়া সাইড ৰাখি নে এইটো আং ঘৰটো এইটো বৰ্ডাৰ বনাব এইটো ফানা কৰিছে মান itu bishi interesting ekta hoile moi khan la brother yade kwa do tai khan laga chief of ang laga gor hole do tik border de hi ase half te hole do tai dine kura laga room side ase goise dusra hole do tai guma laga jaga ase kwa ase to ne tai khan bra ekta sarcastic way bi ase wala hole bi kwa do tai jai gene dine kuruwo karne bi border de pass loi gene dine kuruwo dinner kuruwo baat kuruwo aru rati re jai gene wapas tai la room de huma homoi bi itu time de bi pass lagibo koi gene ekta bi aji moi han la brother yade program de bi janai dia laga bi ase brother apni khan itia laga apni khan la activities kan do apni han kam kura Myanmar de ja aru wapas India re ahia la activities to kan do kiman itu kiman active ase apni han border itu aha ja kura do itia garne do আমি খান বস্তি তো বৰ্ডাৰ আছে কোৱা নিচিনা তো খেতি তো আমান এতিয়া লা দিছে লা খেতি তো আমান বৰ্মা চাইড আছে তো আমি খান যা তো বস্তি খান এতিয়া তো দিগদাৰ বেছি নাই এতিয়া তাক তো হলে বি ইষ্টাৰ্ণ এইটো নাগা বৰ্মা চাইড লা নাগা মানুহ খান আমান সেম ফেমিলি আছে তাই খান আহিবলৈ লাগা তো বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে তাই খান আহিব নাপাৰে আৰু তাই খান তো
লংৱা প্ৰায় তো তাইখান সামান কি আছে খোৱালা লৈ নাখায় তো তাইখান তাতে বেছি প্ৰব্লেম হয় তো তাইখান তাতে আহিবলৈ বেছি নিদিয়ে কেলে এইটো বৰ্ডাৰ পাছ লৈ নি বিৰাবলৈ কোৱা কাৰণে এইটোৱে দুখ আছে আমাৰ মই লাষ্ট একটা হুদি দিও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব্রা একটা রিজন দিয়া ফেন্সিং উঠাবলে লা রিজন একটা হইলে তো ইলিগাল এক্টিভিটিস কান বেশি হই থাকে কারণে ইটু টেকল করিবলে তাইখান ফেন্সিং তো উঠাও কই আছে আপনি প্রোগ্রাম দিবি কোয়া নিশনা আর্মস এন্ড অ্যামিউনিশনস লাগা হইলে বি ইটু ট্রেড কান বি করি থাকালা আপনি प्राबी इतु लगा ऊपर कमेंट करिसना आरो भी एक बार जनाइ दियो अपनी ला थॉट्स इतु ऊपर की আছে सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रा इलीगल एक्टिविटीज टेकल करो কাৰণে फेंसिंग उठावले আছে কোৱা তো মই আজি প্ৰগ্ৰাম দেবি কৈছে ইষ্টাৰ্ণ মায়ানমাৰ থাকা আমাৰ নাগা ফেমিলি আছে তাইখান লা দুক মই আজি প্ৰগ্ৰাম দি কৈছে মায়ানমাৰ গভৰ্নমেন্ট তো দাতা তাহিংকে ফেসিলিটি বেছি নেদি ডেভেলপমেন্ট নাই ৰাস্তা নাই তাইখান মান দুকটা আছে তাইখান খাবলৈ বি কোনো ৰকম 5-6 ডেজ বেৰাই আহিব লংৱাতে তো তাইখান এইটো পুৰা নিমখ চাউন কি আছে লৈ নে যাই নে খায় তো তাইখান ইমান দুখীয়া আছে তাইখান কি নেগা এইটো আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন তাইখান স্মাগলিং কৰিব পাৰিব না এইটোতো গভৰ্নমেণ্ট ইণ্ডিয়া কোৱাটো বেছি গাল্টি আছে আমি ক'বলৈ মন হোৱাটো এইটো আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মাংগে কথা কোৱাৰ কাৰণে থ্যাংকস দিয়া আছে মাংগে টাইম দিয়া কাৰণে থ্যাংক ইউ ইদু থাকিছে হৰ্নবিল টিভি ব্ৰা ইয়াৰে এতিয়া লংৱা বস্তি ব্ৰা আহি গেনা প্ৰগ্ৰাম দে কথা কোৱা প্ৰগ্ৰাম দে ভাগ লোৱা কিবি কথা কৈছে তাইখান ব্ৰা জনাই দিয়া হিচাপ ইলিগাল এক্টিভিটিজ খান বি যাই থাকি কৈ কিনে সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্ট ব্ৰা এলেজ কৰা নিশনা তাইখান ব্ৰা কোৱাটো Myanmar border de thagya naga khan hoile bi hardly khalwa han bi manage kuri thagi koile to kina itu smuggling de hoile bi na illegal activities la kam bi kuribo paribo koi gene ekta question tai khan central government ge bi put up kura la bi moi khan aji huni paise itia yere APO Angami Public Organization along with the tribal units of Kohima miligena Governor la gorde jase taikhan governor la residents te memorandum submit kuribo memorandum submit kura pichire governor do central government ge hulibi yere taikhan memorandum likhi gini dia do pass kuri gine jabole laga moi khan itia huni pase itia garne man hobo itu ekta ongoing issue ase taikhan la demands kan hulibi kina hoine jabo aru central government hulibi Nagaland laga chief minister do very soon home minister ki Amit Shah ki hoile bi log pawole itu laga upor bi discuss korole bi janai dia ase Hornbill TV apni hange itu la upor bi updated rakhi thayo itia garni man hobo reporter ke Christian Yuki ho camera person Yamlu Hornbill TV Kohima